Кандайсыңар? Бүгүн эмоцияларды дагы улантабыз. Азыр emotions. Эмоциялар кандай эмоциялар бар? Мисалы үчүн I am envious. I am envious деген мен ичим күйүп жатат, бирөөгө ичибиз күйсө I am envious дейбиз. I am hopeful. Hopeful деген hope деген үмүт, мен үмүттөнүп жатам. I'm hopeful. I am betrayed. I am emес, I feel betrayed. I feel betrayed. Бирөө ишеничибизден чыкса, I feel betrayed дейбиз, бизге билгизбей аркабыздан бери туура эмес иш кылган болсо, I feel betrayed дейбиз. I feel supported. Ал эми бирөө бизди колдосо, I feel supported дейбиз, Feel деген сезүү, I feel satisfied. Satisfied. I feel satisfied. Мен канааттандырууну сезип жатам деген. Мисалы үчүн, экзаменди тапшырсаңар, жакшы тапшырып бүткөндөн кийин бааларыңарды көрүп, I feel satisfied деп айтсаңар болот, I am worried. Мен кыжаалат болуп жатам. I am worried. I am stressed. Stress болуп жатам. I am stressed. I am disappointed. I am disappointed дейбиз. Эгерде бирөөдөн көңүлүбүз калган болсо, I am disappointed дейбиз, Бул дагы бирөө туура эмес, биздин күткөндөй иш кылбаса, башкача результат болуп калса, I am disappointed дейбиз, I am confused. Confused деген адашуу, жакшы түшүнбөй, эки информация, башкача информациялар келип атса, адашып аткан болсок, I am confused дейбиз, Ушул сөздөрдү бир сыйра карап кеткиле. I am envious. I am hopeful. I feel betrayed. I feel supported. I feel satisfied. I am worried. I am stressed. I am disappointed. I am confused. Рахмат.